surface chemistry. Surface chemistry. Surface chemistry. It is a branch of chemistry. Chemistry lo oka separate part that deals with study of chemical changes over the surface of substances. A branch of chemistry that deals with the chemical changes takes place on the surface of compounds. This is the surface chemistry. Among the solid, liquid, gases, solid substances, liquid substances, gaseous substances, which will provide surface. Solids provide surface, liquids provide surface, but not gases. No definite shape. No definite shape for gases. Shape of the liquid is equal to shape of the vessel. Shape of the vessel present in the liquid. It has different shape. Solids have different shape. So among solid, liquids, gaseous substances, solids and liquids have surfaces. One more word, interface. Surface or interface. For example, you take a solid. This is a solid. If you observe inside the solid, different particles are surrounded by some particles. Different particles are surrounded by surrounding solids. That is in the bulk లోపల జరుగుతున్నటువంటి విషయాలు ఇవన్నీ. What about at the surface side? That is called interface. This is bulk. ఇది లోపల మెటీరియల్ సంబంధం. నేను మాట్లాడుతున్న సర్ఫేస్ పైన. How a surface is formed? అసలు ఈ సర్ఫేస్ ఎలా ఫామ్ అయింది? Interface or surface is formed due to gathering of molecules in thick condition. Am I right or not? పైన సర్ఫేస్ నీకు పైన హెడ్ ఉంది and ఈ సర్ఫేస్ ఎలా ఫామ్ అయింది అంటే thickness of molecules. No doubt, no doubt, no doubt. An interface. An interface is normally
molecules. A few molecules thick. అర్థం కాదు, భాష కొంచెం తేడాగా ఉంది. ఏంటి సార్ మాలిక్యూల్స్ థిక్ అంటే? డ్యూ టు గ్యాదరింగ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. అక్కడొకటి ఉంటే no surface is produced. If molecules are gathered, yes, the surface is formed. Understand? అందుకని వాట్ ఈజ్ ఏ సర్ఫేస్ అంటే an interface is normal. సర్ఫేస్ అంటే మళ్ళీ ప్రత్యేక వేరే అనుకోక, అవి మాలిక్యూల్స్. కొన్ని మాలిక్యూల్స్ ఎలా ఉంటాయి, దగ్గరగా ఉండేపాటికి సర్ఫేస్ కావాలి. లడ్డు బూందీలన్నీ కలిపి లడ్డూలో చుడతారు. ఓ ఎంత ఉంది లడ్డు అన్న సర్ఫేస్ చూసా. A surface is formed by the gathering of molecules. అందుకే a few molecules thick, చూడండి. The size of interface, ఆ సైజ్ ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ లోపల ఉన్నాయనే దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, అంతే కదా. If you gather more number of molecules, if you mix more number of molecules, more surface area is observed. If less number of molecules are gathered, less surface is produced. The size of interface depends on size of the particles in the bulk. Bulk అంటే లోపల నువ్వు ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ జాయిన్ చేశావు. ఓకే, ఈ సబ్జెక్ట్ అంతా కూడా చాలా కీన్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. యువర్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ ఏ మస్ట్ ఫర్ దిస్ చాప్టర్. The word and terminology is different from other chemistry. ఇక్కడ మాట్లాడే మాటలు భాష అంతా, the terminology is entirely different. Four sized particles are gathered. పెద్ద పార్టికల్స్ ఎంతంత ఉండల్ని కలిపితే పెద్ద ఉండ వస్తుందా, చిన్న ఉండల్ని ఎన్ని కలిపినా ఎంత అవుతుంది. నాట్ ది నంబర్, సైజ్ డస్ ద మ్యాటర్. అంతేనా, చిన్న లడ్డు పెద్ద లడ్డు, నాట్ నంబర్, సైజ్ డస్ ద మ్యాటర్. ఓకే సార్, ఇంతకీ దిస్ ఈజ్ బల్క్. బల్క్ అంటే లోపలి భాగాన్ని బల్క్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ ఇంటర్ఫేస్. Are you okay? What is interface? An interface is normally a few molecules thick. Molecules thick means joining of molecules. Its size, the size of the surface depends on size of the molecules or particles in the bulk. Understand? Okay, but surface is up to where? The pine surface means the topmost layer. Okay, pine surface pine untundi, it is the topmost layer. Okay, దానికి కూడా ఏమైనా లిమిట్ ఏమైనా ఉంటుందా? సర్ఫేస్, ఎస్, పైన కూడా ఎక్కడ దాకా ఉంటుంది సార్ సర్ఫేస్ అంటే, ఏమైనా లిమిట్ ఉంటుందా? ఎస్, దర్ ఇస్ అ లిమిట్ ఫర్ ది సర్ఫేస్. సర్ఫేస్ ఈజ్ అప్
to the depth of 100 nanometer. 100 నానోమీటర్ డెప్త్ వరకు ఉంటే ఇక సర్ఫేస్, ఇంకా అది దాటి లోపలికి పెడితే ఇక దాన్ని సర్ఫేస్ అనకూడదు, బల్క్. ఇక లోపల 100 nanometers means 100 nanometer means 100 into 1 nanometer is equal to how many centimeters? 10 power minus centimeters. 10 power minus 5 centimeters or 10 power minus 7 meters. 10 power minus 7 meters. అదే అంటాను, 100 నానోమీటర్ కన్నా లోపలికి వెళితే ఏమవుతుంది సార్? ఇంకా దాన్ని సర్ఫేస్ అనకూడదురా. 100 nanometer plus treated as bulk, bulk or inner phase. This is the interface that is inner, what you call surface. All of you are very clear how an interface is formed due to joining of certain particles. Up to where the surface is treated, up to the depth of 100 nanometers. 100 nanometers. From this chapter, definitely one 4 marks question will come. All of you must be cautious. Bulk and interface. One question for mains. eamcet 1 or 2 questions. Medical entrance mandatory 1 or 2 questions. 1 or 2 questions. Bulk and interface separated by either hyphen or slash. For example, you take whenever a solid surface in which gas molecules are occupied. A solid carries gas molecules accumulated over the surface. Therefore, it is represented by solid hyphen gas. First, bulk or solid slash gas. Understand? This is an introduction to surface chemistry. New word, bulk means inner space, interface over the surface. These are the words. The surface is treated up to the depth of 100 nanometer. Mind this. How to represent bulk and interface. Now, the first topic in this chapter, now we have to take up, that is adsorption. Adsorption.
Adsorption. Solids, liquids can provide surfaces. Solids or liquids can provide surfaces. Whenever molecules, they may be of solid or liquid or gas, whatever it is. For example, accumulated which part हो गई है surface पाइना. For example, when you are walking besides the road, a bus went off, dust released from the road and dropped on your face, body, shirt. Wait, sorry. Then what happened? Dust particles accumulated over the surface of our body. What type of molecules may be accumulated, may be concentrated? They may be solid or liquid or gas. A gas particles which look, this type of accumulation or concentration or adherence of molecules of solid or liquid or gas over the surface of solid surface or liquid. ఈ surface మీద solid or liquid or gas ఏ molecules వచ్చి concentrate అయినా, that is said to be adsorption. Adsorption, not absorption. ADD. Don't be pronounced as absorption. No. What is adsorption? The process of concentration. లేకపోతే ఇంకో మాట ఏమన్నాం? Accumulation. Concentration or accumulation or adherence. ఎవరు? Molecules are solid or liquid or gas over ఎవరి మీద? Over the surface of solid or liquid is called adsorption. ఏమైనా అర్థమైందో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. Once again, the process of accumulation, molecules వచ్చి పడటం, దాన్నే పోగవడం అన్న accumulation, adherence ఏదైనా ఒకటి మీరు వచ్చి పట్టలేదు, దుమ్మొచ్చి నెత్తి మీద పడింది. Understand? What you observed in adsorption? Oh, surface పైన మాత్రమే molecules are concentrated over the surface only, but not into the bulk. లోపల కల వెళ్ళకపోదాం. Then it is called adsorption. Okay.
In adsorption, only two substances are involved. One is ఈ పార్టికల్స్ అన్ని వచ్చి పడేటువంటి పార్టికల్స్. రెండోది ఎవరు? ఈ పార్టికల్స్ అన్నింటినీ మోస్తున్నటువంటి సర్ఫేస్ ఇచ్చినటువంటి సబ్స్టెన్స్. ఓకేనా? టూ సబ్స్టెన్సెస్ involved in adsorption. Two substances involved in adsorption. One is adsorbate. వీళ్ళు పడేటువంటి పార్టికల్ ఏమంటారు? adsorbate. Second one is adsorbent. ఎవరి సర్ఫేస్ మీద అయితే ఆ వచ్చి పార్టికల్స్ పడుతున్నాయో adsorbent. adsorbate, adsorbent. సర్ఫేస్ మీద వచ్చి పడేటువంటి వాటిని adsorbate అంటారు. ఎవరి సర్ఫేస్ మీద అయితే ఈ అడ్సార్ప్షన్ జరుగుతుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ adsorbent. Shall I go? No. Solution, solute, solvent. No. In solution, solute and solvent are purely miscible. ఒకదాని తోటి కలిసిపోతున్నాయి. No question of miscibility. I will tell you. ఓన్లీ సర్ఫేస్ మీద వచ్చి పై కూర్చోండి కామ్గా. ఇప్పుడు దుమ్ము వచ్చి నెత్తి మీద పడుతుందా, బుర్రలో కల్లా వెళ్ళిపోతుందా? No. What is adsorbate? What is adsorbate? Molecules that are accumulated over the surface of an adsorbent. It's called adsorbent. Sorry, adsorbate. అడ్సార్బెంట్ సర్ఫేస్ మీద ఎవరు వచ్చి పడుతున్నారు చూసుకో. సార్ అడ్సార్బేట్ ఎలా ఉండొచ్చు? ఇట్ మే బి సాలిడ్ ఆర్ లిక్విడ్ ఆర్ గ్యాస్. సాలిడ్ ఉండొచ్చు, లిక్విడ్ ఉండొచ్చు, గ్యాస్ కూడా ఉండొచ్చు. With small amount or greater amount is not the matter. If less number of particles are concentrated, concentration of adsorbate is less. If more number of particles are accumulated, concentration is relative. ఎక్కువ తక్కువ no. What about adsorbent? So ఎవరి సర్ఫేస్ మీద ఈ అడ్సార్ప్షన్ జరుగుతుంది చెప్తున్నా. The substance on whose surface adsorption takes place. The substance on whose surface adsorption takes place is called adsorbent. The substance on whose surface ఎవరి సర్ఫేస్ మీద అడ్సార్ప్షన్ జరుగుతుంది. yes, best example. చాక్ పీస్ బోర్డు మీద రాస్తున్నాను.
సర్ఫేస్ మీద 3 లోపలికి వెళ్ళిపోద్దా? Adsorbent. It may be solid or liquid, but not gas. Gas cannot provide surface. Completed? Completed. Example. For example, SO2, CO2, NH3, H2, O2. These are the gases. These are the gases are present in a container. Now it is closed. All these are gases. Therefore, they will exert pressure. Every gas will produce a different pressure. So, because of the mixture of these gases, due to the gas molecular motions, some pressure is exerted in the container. Okay. Now, in the container, activated charcoal powder is placed. నెమ్మదిగా ఓపెన్ చేశాను. ఓపెన్ చేసి యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ లోపలేసి మళ్ళీ తాళం వేసాను. Now it is closed. If only gases are present, pressure, certain quantity. When you place certain quantity of activated charcoal powder, some of the gases are absorbed. ఎప్పుడైతే కొన్ని మాలిక్యూల్స్ వచ్చి సర్ఫేస్ మీద వచ్చి పడ్డాయో, వాట్ అబౌట్ ద ప్రెషర్? మూమెంట్ అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటే ప్రెషర్ వచ్చి సర్ఫేస్ మీద వచ్చి పడితే finally what you observe? The decrease in pressure is due to absorption of gases or activated charcoal. చార్కోల్ ఎవ్వరూ లేరు, ప్రెషర్ ఒకటి అనుకుందాం. చార్కోల్ వేసిన తర్వాత ప్రెషర్ చూసా, బిఫోర్ ఆఫ్టర్ లెస్, because of the absorption of gases over the surface of charcoal. You take a sugar. In the manufacturing of sugar from cane juice, actually sugar cane juice, which is colored. Actually, it is a green mixed color, green mixed color. Sugar cane juice solution. When it is shaken with the animal charcoal, you know animal charcoal, animal bone.
subjected to combustion, tagalabette. A fine soot is formed, sooted messy. That is called animal charcoal. When sugar cane juice solution, of course, it is color. When it is shaken with the animal charcoal, a tank లో ఆ పౌడర్ వేసి మొత్తం షేక్ చేస్తారు. ఎప్పుడైతే షేక్ చేస్తావో ఆల్ కలర్ పార్టికల్స్ are absorbed over the surface of charcoal. Finally, you can get a clear solution, clear cane juice solution. If it is subjected to crystallization, you can get a colorless sugar crystals. Sugar. What you observe? Color impurities are absorbed over the surface of animal charcoal. In this experiment, adsorbate gases, adsorbent activated charcoal. In this experiment, adsorbate color impurities, adsorbent animal charcoal. If you take one more experiment. In the manufacture of drugs, most of the drugs, certain number of reactants are needed, raw materials are needed. If raw materials are needed, colored, automatically the color is associated till the end of the product. నువ్వు తీసుకున్న రా మెటీరియల్స్ అన్ని కూడా కలర్ అయితే నువ్వు తయారు చేసేటువంటి మందు కూడా డ్రగ్ కూడా కలర్ఫుల్ గానే ఉంటుంది. బట్ కలర్ ఇంప్యూరిటీస్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి రిమూవ్డ్ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది మార్కెట్. కలర్ఫుల్ ప్రొడక్ట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయకూడదని మార్కెట్, బికాస్ సమ్ ఆఫ్ ది కలర్ ఇంప్యూరిటీస్ మే బి టాక్సిక్, some of the color impurities are waste. That should be removed. Finally, after the formation of the product, at any stage, definitely all color impurities should be removed from the drug. How's organic dye, like methylene blue, ఏదో అనుకుందాం. Actually, it is a dye. When it is shaken with the animal charcoal, this is the best adsorbent. Shaken with the animal charcoal. All color impurities adsorb over the surface of animal charcoal. Finally, it is colorless. Here, adsorbate color particles, adsorbent animal charcoal. Product damage is not the thing. Certain color impurities
will not be excreted from the body. After the administration, కొన్ని మందులు వేసుకున్న తర్వాత అందులో ఉన్న కలర్ ఇంప్యూరిటీస్ అన్ని బాడీలోనే అలాగే ఉండిపోతాయి. They will not be excreted from the body. So after a long time, they will turn into a toxic material. Yes. All of your copy. One more example. Moisturized air. Moisturized air means air is associated with a definite quantity of water. Silica gel powder. For example, in this room, when silica gel powder is placed at any corner, silica gel powder will absorb water molecules. So water molecules are absorbed over the surface of silica gel powder. Therefore, you can get a dry air. Dry air. So no water vapor. If you want to remove water vapor content from this room, if you keep silica gel powder, all moisture means water molecules are absorbed over the surface of silica gel powder. In this experiment, what is absorbed? ఎవరి నుంచి సర్ఫేస్ మీద పడ్డారు? H2O molecules. ఎవరి సర్ఫేస్ మీద? Yes. Aqueous acetic acid means water is associated with acetic acid. When it is shaken with activated charcoal, activated charcoal powder ను వేసాను, షేక్ చేసాను. Therefore, molecules of acetic acid absorbed over the surface of activated charcoal. Therefore, you get water. Water. So the concentration of acetic acid decreases because certain molecules of acetic acid absorbed over the surface of absorbed molecules of acetic acid. Adsorbent, activated charcoal. Activated charcoal. So when it is a theory chapter, you must be very crystal clear. ప్రతి అక్షరం, ప్రతి లైన్ కి అర్థం నీకు తెలిసి ఉండాలి, నువ్వు చదివి ఉండాలి, ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండాలి, బిట్లు చేసి ఉండాలి. Therefore, you can get full marks.
Characteristics of adsorption. Aids and adsorption. Its specialty ఏంటి దీని సంగతి listen carefully. At where adsorption takes place over the surface of absorbent. That's I know. So it is a surface phenomenon. Only surface మీదే జరుగుతుంది. It is a surface phenomenon. అసలు అడ్సార్ప్షన్ ఎందుకు జరగాలి ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఆ యాంగిల్ ఆలోచిస్తాం. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. సార్ దిస్ ఈజ్ ఏ సాలిడ్. I told you in the beginning, due to gathering or joining of certain number of molecules inside, some surface is formed, some interface is formed. I told you already. In the bulk అంటే లోపల all particle forces are balanced because every particle is surrounded by certain number of particles. They may be atoms or molecules or ions, whatever it is. Every atom is surrounded by certain number of atoms by various forces. So particle forces are balanced. What about at the surface? Surface పైన బ్యాలెన్స్ అవుతుందా? పైన ఎవరు ఉన్నారా? ఏమీ లేదా? Where there is a surface, the forces over the interface is not balanced. ఖాళీగా ఉండే పనికి ఎంటీ స్పేస్ ఎవరైనా వచ్చి మీద పడచ్చు. Over the surface, forces are not balanced. So some unbalanced forces are present over the surface of solid or liquid. Such unbalanced forces also called van der Waal forces. ఆ ఫోర్సెస్ ఏమో పిలుస్తారు? ఓహో, ఆ సర్ఫేస్ మీద ఆ ఫోర్సెస్ ఉండబట్టే వేరే పార్టికల్స్ వచ్చి పడుతున్నాయి. అర్థమైంది. Absorption is mainly due to some unbalanced forces over the surface of absorbent. Such unbalanced forces are also called van der Waal forces or valency forces. Adsorption is mainly due to some unbalanced forces, also called van der Waal forces. అర్థమైంది అందరికి? Some unbalanced forces or valency forces or van der Waal forces are present over the surface. సర్ఫేస్ చుట్టూతా ఆ van der Waal forces ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ఫోర్సెస్ ని
బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం వేరే పార్టికల్స్ వచ్చి పట్టిన యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. Therefore, absorbent will accept certain molecules of solid or liquid or gas. సర్ఫేస్ మీద చైర్ లేసి ఉంటే వచ్చి కూర్చుంటున్నాయి అవి. అర్థమైందా? Absorption is mainly due to some balancing forces, unbalanced forces over the surface. They are also called van der Waal forces. Van der Waal forces. Very good. సర్ఫేస్ మీద van der Waal forces ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఆ మాలిక్యూల్స్ వచ్చి పడుతున్నాయి. అర్థమైంది? ఇట్ ఈస్ సర్ఫేస్ ఫినామినా. ఇక some molecules are absorbed on the surface with some force. కొంత ఫోర్స్ తో పార్టికల్స్ వచ్చి పడుతున్నాయి. So absorption is an exothermic process. To balance such forces, molecules are accumulated with some force. Absorption is an exothermic process. ఇంతకీ అబ్జార్ప్షన్ అనేది ఎక్కడన్నా జరుగుతుందా? జరగట్లేదు. రోడ్డు మీద నడిచేళ్ళిపోతుంటే దుమ్ము వచ్చి నెత్తి మీద పడదు. నీకు తెలియకుండానే జరిగింది. సో అబ్జార్ప్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఎవ్రీవేర్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్. It is a spontaneous process. It is a spontaneous process. For a spontaneous process, delta G must be negative. Thermodynamics lo chudutaru. For a spontaneous process, delta G is negative. And very interesting point, chaala jagrata vinandi. Idi chaala important bit. సార్ పార్టికల్స్ అప్పటిదాకా ఫ్రీగా తిరుగుతూ వచ్చి సర్ఫేస్ మీద వచ్చి అలా కూర్చుని పోయింది. సో అబ్జార్ప్షన్ రెస్ట్రిక్ట్స్ ద మోషన్. ఫ్రీగా సర్ఫేస్ అలా 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 అటు ఇటు తిరిగేది వచ్చేసి సర్ఫేస్ మీద వచ్చి గబక్కన పడింది అంటే అర్థం ఏంటి? మాలిక్యులర్ మూమెంట్ మీన్స్ మొబిలిటీ డిక్రీజెస్. ఇట్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ది మోషన్ ఆఫ్ ది పార్టికల్. అంటే డిజార్డర్నెస్ పెరిగిందా పెరగలేదా? పెరగలేదు, తగ్గిపోయింది. సో ఎంట్రోపీ డిక్రీజెస్. Due to absorption, what is entropy? Degree of disordernness. ఎటు పడితే వెళ్ళిపోతా ఉంటే randomness increases, entropy increases. అటు ఇటు తిరగడం మానేసి వచ్చి నెత్తి మీద వచ్చి కూర్చుని కాము కూర్చుండిపోయింది. Absorption process restricted, hindered, అడ్డుకుంటుంది. దేని? Free motion. Therefore, delta S is a negative. Oh my God. However, it is spontaneous. Generally, spontaneous అనగానే delta S positive అంటారు. But for absorption, delta S is negative. However, delta, how sir? As you know, delta G is equal to delta H minus E delta S. ఇది నెగిటివ్ రావాలంటే delta G negative is possible only when delta H must be less than T delta S. Am I right or not? Lower value minus higher value. Understand? Okay. And one more condition. Under what conditions delta is negative? Delta G is negative when delta H is less, తక్కువ మైనస్ ఎక్కువ. సార్ మరి డెల్టా H మైనస్ అంటున్నావు కదా, ఇది మైనస్ ఇది కూడా మైనస్ అయితే
delta H should be more negative, that's a high negative. Than T delta S. Than T delta S. The higher negative is the lesser negative. Up to then only delta G is negative. Anyhow, for adsorption, what about the delta H? It is exothermic star. It is spontaneous, delta is negative. But entropy, what would be the entropy? Entropy decreases. Negative. ఇక ఎలాంటి గ్యాసెస్ బాగా అబ్జార్బ్ అవుతాయి, బాగా అబ్జార్ప్షన్ జరగాలంటే ఏమేమి జరగాలి వాటి గురించి మాట్లాడు. బెస్ట్ అబ్జార్బెంట్స్ ఎవరండి? బెస్ట్ అబ్జార్బెంట్స్ సిలికాన్ జెల్ పౌడర్, అల్యూమినా పౌడర్, ఫైన్ పౌడర్. అండ్ క్రోమటోగ్రఫీలో కూడా చెప్తాం మనం. సిలికా జెల్ పౌడర్, అల్యూమినా పౌడర్, క్లే, ఫైన్ క్లే, ముల్తానా ఏదో అంటుంటారు కదా, ముల్తానా శాండ్ ఏదో అంటుంటారు. ఎస్, చార్కోల్, ముల్తానా మట్టి అంటుంటారు. ఎందుకు దాన్ని వాడతారు ముల్తానా శాండ్? whenever you rubbed, so all dirt particles, dirty particles can be removed from the surface of the skin. Yes, charcoal and finely divided metals. Finely divided means powder form. In powder form, they will provide more surface area than lumps, కట్టలుగా కాకుండా. అందుకనే ఇన్ హ్యామర్స్ ప్రాసెస్ వాట్ ఇస్ ద catalyst? ఫైన్లీ డివైడెడ్ ఐరన్ అన్నాడు. కానీ ఐరన్ వల్ల ఐరన్ పౌడర్. ఇన్ పౌడర్ స్టేట్ దే విల్ ప్రొవైడ్ మోర్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఓకే, so all of you must maintain the notes and note down each and every line without fail. Thank you.